വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ഈസി ലേണിംഗ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ ബോട്ടണി സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Process in which organisms diversify rapidly from an ancestral species into a multitude of new forms is referred to as option A adaptive radiation, option B natural selection, option C convergent evolution, option D non-random evolution. Here the answer will be adaptive radiation. അടുത്ത question. The major tribes of the Wayanad tribal population include Koragas and Maradis, option B Paniyar and Kuruchiyar, option C Mudugar, Kurumbar, option D Malayar, Uralis. Answer option B. അടുത്ത question. The key elements for the optical design of phase contrast microscope are option statement another. Isolate the surround of diffracted ray emerging from the specimen so that they occupy different location in the diffraction plane at the back aperture of the objective lens. Second statement, advance the phase and reduce the amplitude of the surrounded light in order to maximize differences in amplitude between the object and background in the image plane. And which of these statement is or are correct? Option A 1 is correct, option B 2 is correct, option C both 1 and 2 are correct, option D both 1 and 2 are incorrect. Here the answer option B C both 1 and 2 are correct. Widely used computer program used in bioinformatics for multiple sequence alignment with a command line interface. Option A BLAST, option B Target P, option C Cluster W, option D Primer Express. Answer option C ആണ് Cluster W. അടുത്ത question. Which of the following terms best describe the character shared by a set of species but not present in their common ancestor? Option A cladogenesis, option B pedomorphosis, option C allometric growth, option D homoplasy. അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ടേമുകളിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടർ ഷെയർഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്? കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോമോപ്ലാസി. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, ഓപ്ഷൻ സി സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. Identify the incorrect definition. Synandrous, stamen fused at anther and free at filaments. Syngenaceous, androecium with united anthers. Polyadelphous, anthers united into 3 or more groups. Obdiplostemenous, stamen 2 whorls, outer alternating with the petal. Option A 1 and 3 only incorrect. Option B 2 and 3 only are incorrect. Option C 3 and 4 only are incorrect. Option D 1 and 4 only are incorrect. Answer option D. Genus of Silurian Devonian vascular land plant with a branching axis on which kidney-shaped sporangia are arranged in lateral position. Option A Cooksonia, option B Zostaurophyllum, option C Rhynia, option D Williamsonia. Answer option B ആണ് Zostaurophyllum. Complex molecular machine that unwind double-stranded DNA into single strand. Option A metasome, option B helixome, option C replisome, option D spliceosome. Answer option C replisome.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് organic material become a fossil through the replacement of original material and filling of the original pore space with the minerals. Option A compression, option B petrifaction, option C cast, option D mineralization. Answer option B petrifaction. Pick out the incorrect match. Leaf spot of mango, Xanthomonas campestris. Red rust of tea, Cephalurus virescens. False smut of paddy, Hemilia vastastris. Option fourth one, coffee rust, Astrologinidae virens. So option A 1 and 2, option B 3 and 4, option C 1 and 3, option D 2 and 3. So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബോട്ടണി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡിസീസും അവയുടെ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കുക. നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബോട്ടണി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഡിസീസും ആ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ഏതാണെന്നാണ്. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ 3 and 4. False smut of paddy, Hemilia vastastris. Then coffee rust, Astrologinidae virens. Complex of protein is found in the outer mitochondrial membrane. It allows movement of protein through this barrier and into intermembrane space of the mitochondrion. Option A F0 F1 complex, option B Tom complex, option C GERL complexes, option D Toptic complexes. Answer option B Tom complex. Outgrowth of the thallus surface and are corticated, usually with a columnar structure and consisting of both fungal hyphae, the mycobiont, and algal cell, photobiont. Option A cephalodia, option B Isidia, option C Soridia, option D Soralia. Answer option B Isidia. Sri Chittira Tirunal Institute of Medical Science is founded by which of the following? Option A Department of Science and Technology, option B Department of Biotechnology, option C Council for Scientific and Industrial Research, option D Government of Kerala. Answer option A Department of Science and Technology. Adutha question, name the journal published by Indian Academy of Science Bangalore. Option A Indian Journal of Science, option B Journal of Biosciences, option C Indian Biological Science, option D Current Advances in Science. Answer option B Journal of Biosciences. Genomically encoded non-coding RNA that help regulate gene expression, particularly during development. Option A miRNA, option B siRNA, option C dsRNA, option D ssRNA. Answer option A miRNA. Next question, distribution of plant species covering tropical region of all continent is referred to as. Option A circumtropical, option B pantropical, option C neotropical, option D paleotropical. Answer option B pantropical. When did the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora come into force? Option A July 1 July 1972, option B 1 July 1971, option C 1 July 1975, option D the July 1 1974. Answer option C 1 July 1975. Adutha question, the compound which act as a phosphorus store, as an energy house, as a source of cation and as a source of myoinositol. Option A ptyalin, option B phytin, option C phytol, option D phytolin. Answer option B phytin. Study of pollen contained in honey and in particular the pollen's source. Option A melisopalinology, option B sarsinopalinology, option C
Cretinopalinology. Option D, meopalinology. Hence option A, melisopalinology. The function of node A, node B, node C are given below. Arrange them in order of their sequential function. First one, N-acetyl transferase that catalyzes the addition of fatty acyl chain. Second one, chitin oligosaccharide synthase and that link the N-acetyl D-glucosamine monomers. And third one, chitin oligosaccharide deacetylase that remove the acetyl group from terminal non-reducing sugar. Option A 1, 2, 3, option B 2, 3, 1, option C 1, 3, 2, option D 3, 2, 1. Answer option C ആണ് 1, 3, 2. അത് നോഡ് എ നോഡ് ബി നോഡ് സി ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. അത് അവയുടെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് pick out the non-photochemical sequencing of light energy. Option A, chlorophyll remit, the absorbed energy in the form of fluorescence. Option B, chlorophyll transfer energy to another chlorophyll molecule. Option C, chlorophyll remit, the absorbed energy in the form of heat. Option D, energy utilized for photochemistry. Answer option C.